שלום ובוקר טוב לכם גבירותיי ורבותיי, מדבר הקברניט, ברוכים הבאים מטיסת אל על לתל אביב. אנחנו מוכנים מזה מספר דקות לצאת לדרך, אנחנו ממתינים לאישור המגדל, אישור שאנחנו מצפים לקבל בדקות הקרובות. בכל מקרה אחת שנמריץ, אפילו לנו זמן טיסה של כ3 שעות ו30, עם מזג אוויר רך לאורך מרביתה של הטיסה, ייתכן מעט פחות יציב בשלב הטיפוס כאן מוורשה לגובה השיעוט. מזג אוויר בתל אביב, נמסור לכם לקראת ההנחה. את הנוסעים איתכם היום, דנה, עומר, מור, אלעד ונטע, בראשות מנהלת השירות הטיסה אלונה רווח. את הטייסים נמרוד מירסון ושמי אמיר אורן. על כן בנקודה זו בשם הצוות כולו ובשם חברת אל על, אנחנו מבקשים להודות לכם שבחרתם לטוס איתנו. לאחל לכולנו טיסה נעימה וסוף שבוע נעים. Shalom and good morning, ladies and gentlemen. This is the captain. Welcome aboard the flight to Tel Aviv. We are fully ready, but waiting for our permission to go on our way and expecting this permission in a few minutes. Anyhow, once airborne, we expect the flight times of 3 hours and 30 minutes with the fair weather on most of our route. Might be a little bit unstable here during the climb from Warsaw to the cruising level. Weather in Tel Aviv will mean 4 prior to our descent. So at this point, on behalf of El Al and this entire crew, we would like to thank you for choosing to fly with us. Wish us all a very pleasant flight and a good weekend. Ladies and gentlemen, shalom. On behalf of El Al, Captain Oron and the entire crew, I'm happy to welcome you on Flight 564 to Tel Aviv. My name is Alona Revachdaon and I'm the in-flight service manager on this flight. We'd like to ask you to switch any electronic equipment into flight mode at this point and switch it off until after takeoff. Any other electronic equipment should now be switched off as well. Kindly pay attention to the safety movie which will be screened now. Thank you and have a pleasant flight. מאוחסן בתא שמעל השכן. בעת ההמראה ובעת הנחיתה, אינכם מתבקשים לשבת במקומותיכם כשגב המושב מיושר, השולחן מקופל וחגורת הבטיחות מבודקת. אנא הקפידו לחגור את חגורת הבטיחות בכל עת שבה השלט המורה להידוק חגורות מואר. כדי לחגור את חגורת הבטיחות, הכניסו את לשונית המתכת אל תוך האבזר.
חשוב בטיסה. We thank you for choosing to fly with us and are looking forward to welcoming you on board again.